What's up everybody, again it's your boy The Don. Na kama kawa tunasemanga sleep is for the week. Manze tuko hapa Riverside Services ama Riverside Car Wash. And I want to big up my director pale at King Ray. Ray the King King Ray. Unaweza onesha kidogo kaposta pale. Yeah man, the car wash iko located hapa garage, hapa chini katikati ya maji na garage. And mazi tumefika hapa kujituma, usio we wanna promote businesses zenye zina grow na zenye tayari ziko. So consider liking and subscribing. Mazi, before you watch a video, hit that button. Fika pale kwa Ray the King show, make sure you subscribe, au sio? Yeah, so tunaingia hapa kidogo tupige 1-2-1-2, then you know what's up, au sio? King Ray, let's go. So man, yeah, this is the car wash. Na check hivi. Yeah mazee, hapa ni kuchachisha. Unaona watu wanajituma tu hapa mdogo mdogo. Fellow gentlemen mazee. Niaje buda? Poa. Uko fiti? Fiti kabisa. Ni wera tu. Ni wera kuchapa wera tu. Umeichapa for how long? Kama 1.5 years. 1.5 years. So unga unatoa hapa? Unga inatoka hapa. Mazee tunasema vijana tujitume tusiingie kwa crime, au sio? Ni hivyo bro. Hivyo kupambana. Amka mazee, si ndio? Pamoja. Unaitwa nani? Justus. Justus. Mazee support Morio. Make sure mnaleta ndai zenu hapa. Mazee wasika wapate unga, sio? Karibu Riverside. Riverside, si ndio? Haya, wazi man. Niaje Mtunguyas? Fiti. Uko fiti? Uko poa. Umefanya wira hapa how long? Hapa nimefanya miezi 8. So unga ni hapa. Siwaambie walete mandai hapa. Watu wakamwe hera. Watu wakamchangamkia hera. Wanakuita nani? Ananiita Kevo. Unaitwa Kevo? Kevo, uchachishi ile side nyingine. Unajua Kevo kidogo. Kevo kidogo anapenda ile side, lakini mimi napenda wira sana. Wira ndio hapa, si ndio? Wira ndio. So msupport hii car wash. Tuna support Riverside. Inaitwa Riverside. Wakikama uulize Kevo. Kama uulize Kevo atachangamka. Anachangamka. Kevo anajua kuosha gari vitu. So tumesema no to crime, tunasema no crime. No crime. Mazee ni usafi na kujituma, si ndio? Ufanye kwa roho yote. Yo my people, kama mnavyoona, these are some of the workers. Wengine wako hapa, tutapatana na manager, tutapatana na mwenyewe. Na mazee mnaona hapa, mazee kazi ni kazi, Tulisema vijana, kazi ni kazi, mboka ni mboka, au sio King Ray? Mazee vile inafaa. Niaje Mtunguyas? Inakuaje? Uko fiti? Kabisa. Ni mboka. Ja kidogo tujue hii mboka inaendanga aje, au sio? Itakuwaje mami? Itakuwaje? Uko fiti? Kabisa na wewe? Mimi niko poa.
Naona leo nimekaa kuwatembelea. Karibu sana. Asante sana. Naona hapa watu ni kujituma. Hapa watu ni kujituma. Hapa bidii ya mtu ndio inamweka hapa. So inaenda na bidii. Inaenda na bidii. Sasa na ukiwa hapa lazima ukuwe na bidii kwa sababu ni mahali ambapo pako busy. So the moment ukiingia hapa lazima ujitume. So ukilala kazini ndani yako sasa. Ukilala kazini sasa, na sisi haturuhusu uzembe hapa. Hapa tunatafuta wale vijana ambao wanataka kujisaidia na kusaidia familia zao. Na unajua sasa nowadays tunajua kama unataka kujisaidia lazima tu work hard. So umeona tu wale watu ambao tuko nao ni watu ambao ukiona mtu anajituma sasa huyo ni mtu hard working kabisa. Na hao ndio watu wenye tunataka. Haya. So my guys mazi on appreciate this madam. Kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Sophia Kendi. Sophia Kendi? Yeah. So Sophia Kendi mazi, the first day tulikama hapa na King Ray, she was very welcoming. In fact mazi si wasi wengi wanakuanga kaa wewe. Nanga please, wengine wanakuignore, wanakusnob, but congratulations. Thank you so much. Yeah. So guys, tumesema hapa kunaitwa Riverside, si ndio? Yeah, hapa panaitwa Riverside Car Wash. It is alongside Mwiki Kasarani Road. Ukiwa umetoka pande ya Kasarani ni Shell Petrol Station 100 meters mbele. 100 meters? Yeah. So wasi walete mandai. Watu walete magari, tuwaoshe magari. By the way, sisi decide kufanya kazi ya car wash professionally. Unajua places mingi si watu wengi watu wanachukulia biashara ya car wash wanajioshea magari zao nyumbani, but sasa sisi hapa ile kitu yenye tunafanya tunaosha magari na ng'ara kabisa. Tunapaka dashboard ambayo hiyo ni sisi tunajua vile tunaipata gari ikitoka hapa, actually inatoka hapa ikikaa mpya. Utaangalia hizo magari ndani. So unaona vile gari inakaa ina parara dashboard. Ikitoka hapa inatoka hapa ikikaa ni kama imetoka kwa shop. And then tuna make sure maintain. So kuosha na maintain magari. Naona kama hii inatoka hapa ina shine bana. Na ilikuwa inakaa vumbi. Sasa lazima na bado sasa. Watu wangu nawaambia gari ikiingia hapa hii si kuchachisha. Niliona ikiingia hapa. Iko inakaa vile poa, but sasa tunaona ni safi. Ray the King unaionaje? Iko fiti. Na inaendelea kushughulikiwa so bado. Naona hata zingine zinaendelea kuingia. So hii kazi, ningetaka kujua ulianza aje, what inspired you to this business? And so far so good, niliona wewe ni msanii. Nimefika pale YouTube channel yako, nilicomment na joke kuona. Sijaona bado lakini najua nitaona tu. So tutapin link ya huyu msanii hapo kwa YouTube channel yetu. Make sure umefika subscribe and promote gospel, si ndio? Thank you. Yeah, gospel. Sasa what inspired you to this business? Okay. Wakati nilinunua gari sikuwa najua kama kuna kuanga na challenge ya kuclean gari. So me most of the time mtu akinibeba na gari nilikuwa naenda nikishangaa mbona hii gari iko hivi, mimi ingekuwa ni yangu singetaka ika hivi. But nikakuja kurealize ni watu wengi hawajataka kuinvest kwa biashara ya car wash. Ujue gari inahitaji nini na nini ndio isiparare, ndio isipate watermarks. So nikaanza kukuwa interested na kujioshea mimi gari yangu. And then nikaona watu wengi pia wako hivyo. So I had a friend mwenye alikuwa anatoka all the way from Thika anaenda car wash Mombasa Road. So nikamfuata siku moja, nikataka kujua anaendanga Mombasa Road kwa nini. So wakati nilienda huko nikaenda nika get inspired because nilipata mtu mwingine na yeye alikuwa na idea kama yenye ilikuwa ina run kwa mind yangu. So kutoka hapo sasa mind yangu ikaanza kuring car wash. Sasa na hapo ndio niliingia kwa biashara ya car wash. Wow, that's amazing. So inspiration kalitoka hapo. Inspiration kakatoka hapo, then nikaenda training, nikajua hii itaharibu gari hivi. Unajua sasa ukikuja kudeal na magari za watu pia lazima ukue careful sana kwa sababu ukienda kusema unajua kuosha kitu kama rim ama engine ukuje na chemicals zingine zikuja ziharibu, ujue tu of course hamtapelekana vizuri na customer. So lazima uelewe kabisa. So nikaelewa kabisa. Ndio sasa nikakuja nikaanza car wash. This is my manager. This is the manager. Yes. Niaje bro? Fiti. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ken. Unaitwa Ken? Yeah. Kenito. Yeah, Kenito. So Kenito is the manager.
So mazee, naona umeajiri vijana kadha wa kadha. Now, let me just give you a Before short tufike story. hapo. Yeah, before tufike hapo. Takukata kidogo. Yes. So nimekam realize most ladies fear this kind of jobs, and again they are not risk takers. So what made you feel like I should take this risk? Na wase hawatachagua hii garage ni ya mde mama ni ya a woman. Unaona, sijuko una get hizo questions. Unakuwa na zile risk madema wapendi ama zile business mademu chagua. Nasema mimi nataka kufanya beauty parlor, mimi nataka kufanya nini, catering, but ukadesign ni car wash na ukainvest hapa. So what pushed you to that extent you did not fear losing your money in this investment? Number one, when you invest this kind of money, you have to be sure of what you're doing and you have to be serious. Then the key point is seriousness, kwa sababu nikiinvest hivi vyote nikuje nikose kukua serious, itakuwa too waste. So what I did, I said I decided to bring car wash in a professional way. So I have a manager who is learned. Amekapitia pia. Yes, who is learned, and we started with him. Tulikuwa tunaosha gari na yeye. Wow. Yeah, so sometimes usituone sometimes tuko hivi hata sisi tunavaa apron tunaingia pale. So when these guys come, we make sure we train them. Okay. Ni kujibu swali yako in a short way. Kazi ya car wash ni kama kazi ya kinyozi ama salon. You don't even need to advertise yourself. You let your work advertise itself. Wow. So we do good work. Si tuna make sure customer akiingia hapa, a new customer, lazima arudi siku ingine na si siku ingine moja. Lazima arudi akuwa anakuja hapa. Akuwa ametoka Kitengela, akuwa ametoka Ngong, they come all the way. So tunafanya kazi nzuri, ila kazi yenye inafurahisha mtu ukitoka hapa you drive like a king, and that is how we make sure now you have to come back. Now me, I invested, I decided to risk, I invested, and I'm very serious about it, and it is going on very well. Wow. Yeah. So guys, mnasikia seriousness in business. I think Kingrea anaweza tuteka kidogo tuangalie gari, then we'll be back to you, si ndio? Tuone venye inakaa ndani. Hapa. So guys, tunaona watu huku ni kujituma. Kidogo tutakusumbua kidogo bro. Sawa. Tunaona interior car wash mnafanya vizuri. Interior inaendelea poa. Guys, kama tunaambiwa they do a thorough cleaning. Hapa si jokes. Ukiangalia dio dashboard ina shine. I think our director anaweza tuonesha hapo. It's quite brilliant. Bado hujamalizana nayo? Bado bro. Tunanyorosha kiasi. Customers lalamike. Wow. This is amazing. So tunaona wanapitisha hadi interior wenye ulikuwa umesema. Na inakaa smart sana. Asante. Hii extra ile. Hata mimi naona nikinunua kangu nitakuwa nakaleta hapa. Karibu sana. Na tunaendelea kufungua branches. Mnafungua branches? So tuna announce ingine very soon. Very soon. Make sure umetuita. Tutakuja. Tutawaita. So like umeemploy wasi wangapi hapa ndani? Ken sijui anaweza tusaidia pande hiyo. Manager. Yes. Umeemploy watu wangapi? Tuna work na shifts. Shifts, Yeah. So to include wote ni workers, Yeah, wote ni workers. So wote in total ni wangapi? Around 12. 12. Yeah. Wow. So you can see this car wash imepea 12 youth opportunities. Yeah. Ni youth. Na wote ni youth. Na wote wameamua hakuna crime. So vijana maze, boys, gentlemen, ladies, kazi ni kazi. Ukiona wera maze, usichague. 12 youths in such a premises. So this is amazing. Thank you. Yeah. Well, mimi naona hiyo inafaa 12 people, hiyo iko poa kabisa. Yeah, one more thing. We are open day and night. Day and night. Yeah, so hao 12 wanaenda shift
kuna wale wataingia hiyo masaa ya jioni. Yeah, nimekumbua kuna siku tulikuja na best yangu car wash. The first time I came, alikuwa na gari mpya. I think mnaijua KDD note. A grey one sana. Umeiona? Tulikuja nayo hapa na ilikuwa saa 8 na ilifanywa usafi vibaya. Niliona ilifanywa usafi venye inafaa. So ningetaka utuambie services zenye mnaoffer. Mmesema mnafanya car, mnaosha engine, si ndio? Azin mnafanya full interior. Tunaosha engine, tunafanya vacuum cleaning, tunafanya body wash, tunaosha roof, tunaosha rims. Nini nyingine nimesema? Clear chair, the foam cleaning ya viti. Yeah, and we also do waxing. Waxing. Yes. So najua mimi hata sijui waxing. After the car imeoshwa kama ile pale. So the end result of it, it's a cream that we polish gari to ina maintain ku shine kwa gari. So kama hiyo venye imeoshwa only to a clean car, yezi pakwa kwa gari jaoshwa. Yeah, then there's tire shine. After the tire iko hivyo inapakwa inakuwa black. So when you come here you receive all the services as stated. So we also have the dashboard now. You see the black part of the car. So hiyo kuna hiyo mafuta yenye tunapaka ndio remain ni kama like it's new. But that one we did for free. Yeah, so anytime you bring your car, hata kama imechapa aje kila mahali, ikitoka tu itakuwa sawa na that will be for free. It will be shining. Yeah. So I'm very grateful for your time. Alafu apart from cars kuna vitu zingine mnaosha pia? Yes. Carpet cleaning. So our prices are friendly, from 500 negotiable. If you're a customer and regular, tuna consider, and also the new ones, we welcome them together. We have them from the outside neighbors, anywhere from the environs. So here carpets mzilete. We also have a spray. Kitoka hapa ina smell fresh. So see only kuosha carpet inatoka kama ina good smell. Kitoka hapa inatoka ikiwa perfect. So kija haitaenda kunuka kama ya comrade. Kunuka kama ya comrade. Itakuwa fresh. Wow. So thank you for your time. Nime appreciate sana. Na mkifungua hiyo branch nyingine, make sure mmetuita. Sawa, tutawaita na watu wa bodaboda pia hatujawacha. Watu wa Nduthi mnaosha Nduthi pia. Wow. So Nduthi guys, make sure mmefika hapa au sio? So guys, that was a Riverside car wash maze. Make sure mmefika hapa, mmeleta gari zenu, zimefanywa car wash. Tumepitia some of the cars, tutawekea review hapo kwa YouTube, muone venye zinafanya usafi. So make sure you like and subscribe, but don't show YouTube channel, fikeni pale Ray the King, make a subscription. Now sio? Yeah, adios amigos. Peace. Huwezi elewa biashara yako unafunga, unachukua kifungu unaweka kwa mfuko, unaenda home. Asubuhi unaweza amka udecide acha nikaoshe biashara mapema leo. Hata nikapanguze hizo viti au nikapanguze viatu au I redesign the whole place. It is so exciting that it should take up all your time and all your mind. That's what you need to be focused on. Please trust me on this one. Start a business. Any fucking business. Apart from selling your diabs or your dick like Frankie. But start a business, a real business.